Bismillahirrahmanirrahim. Class participants, Assalamu alaikum and welcome to this lecture. This is lecture number 5, and today we will discuss about public sector development projects management. Before we move forward, let's have this summary of the previous lecture. The other day we were discussing about project management and operations management, the context of operations management while you are actually managing the project, and we had discussed that the stakeholders from operation side should be taken care of during project management so that your project is a success. Then we had discussed about the organizational strategy and the effect of organization on your project management. Organization type may be there, and organization's commitment to the project management and the strategy they've actually evolved over the time. So this is actually been discussed. Then project life cycle, and we have discussed the difference between the life cycle of project and product, and then there was a difference between the processes groups of project management as per PMI and project phases. So project phases may range from 2 to 12 according to the type of project carrying organization. Project executing organizations do adopt different number of phases, and according to RIBA there are about 12 phases in a construction project. But again, now this phasing is different for a simple project and complex project. So for simple projects there may be only one phase, and you initiate, and after completing the initiation phase you move towards the planning, and then you start implementing or executing the project. However, you keep doing the planning part, and then you actually move towards the closure, and throughout initiation to closure you are keeping this monitoring and evaluation and controlling aspect of project management processes. So this was discussed the other day, and now we will move towards our today's lecture. As we have discussed there, the PMI has extension for government sector projects, and we had discussed the reason for that. And while the PMBOK guide provides a generic foundation for project management in private sector or generic projects, extension of government addresses the specific practices found in public sector projects. The extension to PMBOK describes the generally acceptable principles for public projects that are not common to all project types. And the number of knowledge areas are 9, as this extension is version 3, and PMBOK has launched PMBOK standard in January. So we are hoping that the extension will be issued, a new edition of that will be issued soon. However, to this date there are 9 knowledge areas, and very important thing, they have different number of processes compared to the general standard PMBOK. So today we are going to talk about project management in government sector. Before we actually go for the project management, why even the government need a project or projects? So the basic job of government is to formulate policies, legislations, provision of safety, security, infrastructure and community services for general public, and to boost the overall economic conditions of the state so that the prosperity prevails. And this has been talked that the objective of public sector project is to provide the service, and the objective of private sector project is to gain some monetary benefits or other strategic goals. So governments are not profit-oriented. They even go and subsidize the industry which is not profitable. And all over the globe this is happening. This is subsidy thing is given to different government sectors. And for that they actually carry out this portfolio or program of projects.
So while in Pakistan they are using this term PSDP, Public Sector Development Program, and it actually has so many projects. So objectives of PSDP are to carry out such obligatory projects which provide essential services for welfare of public, but need huge capital investment and have long gestation periods with low rate of financial returns. Now there is this thing is been discussed. Financial returns are very low in government sector. And now we will talk about public sector development program. Main infrastructure for providing budgetary resources for development projects and programs. Not only for the development projects, they actually go and actually finance in social sector projects as well. So PSDP gives quantitative picture of total annual spending on the ongoing and new development projects being taken up or to be taken up by the federal government during a particular year. And all sectors of economy are reflected in PSDP along with their costs, allocations and expenditures. And PSDP helps to achieve the objectives and targets set by the government to bring about a structural change towards sustainable and higher growth. Government's socio-economic objectives envisaged for development of the common man. And this is from Planning Commission, some of the key indicators of PSDP in recent times. So in 2006 and 7, you can see the number of schemes were 1796 and average cost per scheme was 952 million. So this is huge. I mean, such a big amount actually is referring to something we have talked a lot in this class, and that is the complexity. So huge capitals are involved in public sector projects. So throw forwarded as the percentage of the cost of ongoing schemes, 63.6%, and the foreign loans grants as percentage of total cost, 17.5% through foreign loans and grants. And new schemes cost as percentage of the total portfolio, 43.1%. So this explains that for new schemes of 43% were taken, and 63.6% of the total PSDP was for the previous year's schemes. So share in PSDP of new schemes was 30%, and throw forwarded allocation for ongoing scheme which was planned 4.4%. And then cost of new schemes, allocation for new scheme percentage is 7.7%. So in 2008 and 9, the cost has risen to 1257 per project as an average. And number of schemes were 1770. And in 2010-11, the number of schemes were 1779, and the cost has risen to 1638 million. So 1.6 billion rupees per scheme was the average cost of that scheme. So this was some key indicators or some statistics from Planning Commission. This depicts how much money is being invested in. And then, well, we are going to talk about public sector projects, and as I've told you that public sector projects are capital intensive, and mostly they are taken up to provide the services to the people. So understanding the context of public sector project is very important while we are living in this country. In Pakistan, project identification, formulation, appraisal, approval, implementation, monitoring and evaluation of the development projects is carried out by various line ministries, autonomous bodies and departments at federal as well as provincial level. Now there are few buzzwords, and identification, formulation, appraisal, approval, implementation, monitoring and evaluation. Now see, now these are what?
These are phases of life cycle. So this may be a life cycle of the projects in public sector development program in Pakistan. So various forums have been set up by the government for the approval of the projects at provincial and federal level, and financial powers for such approval have been delegated to ECNIC, CDWP, DDWP, and PTWP. What are these terms mean? I mean, ECNIC stands for, CDWP stands for, DDWP stands for, and PTWP stands for. We are going to have a look in later part of our slides. So generic project cycle for government sector projects is identification, then preparation and appraisal and approval, and financing, then implementation and ex post evaluation. So there are, you can notice over there, there is written PC1, PC2, PC3, PC4, and PC5. What these terms mean. So we are going to talk on that as well. Okay, so identification. In this phase, we are going to talk on that in detail, how actually we, in this phase, we do identify the need, and you know, different segment of the society, they bring up the proposal whether this road should be constructed or this dam should be constructed. So there is a shortage of electricity to this date in Pakistan, so we are in need of some projects to enhance our electricity production capacity. For that, we will carry out some projects. So there was a letter which I have come to know while I was working in my professional place. Somebody has written to one of the politician, and he requested that a road should be provided to his town, and the politician has taken a decision that his request is very genuine and this road should be built. So the project has been identified by a common man. So people can identify the projects, and then we actually do prepare the proposals, and we carry out necessary pre-feasibility and feasibility studies. We do the design thing, and then we actually calculate the estimated cost, time, quality standards, and procurement needs and stuff like that, and we actually take this thing to the relevant forums where these guys, while sitting in these forums, they decide which project should be taken up for the execution and which should be given the no answer. They carry out appraisal. Now, here is my question to you guys. What is meant by the appraisal? If your answer is it is the study of alternatives, then your answer is right. So they actually carry out different scenarios, and they create different scenarios, and then they create different alternatives, and they try to choose the best alternative available based on some different parameters, and we are going to talk on these parameters as well, not in that detail, because the details will be in relevant sections of other lectures. And they give then approval, and then financing is sorted from the concerned Ministry of Finance, and then we actually go and implement the project, and project is being taken up on the ground. After completing the project, we have to actually take the feedback whether the need for which the project was taken up has met or not. So we actually carry out this ex post evaluation. So to carry out all this life cycle, we actually adopt a methodology in Pakistan, methodology for processing project development, and first of all we actually identify the key stakeholders of this process. And the key stakeholders are PIP and PI section and technical sections of Planning Commission, ministries, organizations, provincial governments, Ministry of Finance, Economic Affairs divisions, line ministries, and departments.
Okay, so now we will talk about different forums and their powers. National Economic Council, NEC. So the composition of NEC is, this is chaired by the chief executive of the country, and in our country the chief executive is Prime Minister, though at times the President of Pakistan has been the chief executive for interim period. The members are federal ministers in charge of economic affairs, and Deputy Chairman Planning Commission, and governors or chief ministers of provinces. So in the absence of chief ministers, and if there is some constitutional provision, then governors are actually attending this meeting. And the secretariat is the cabinet division. And the functions of NEC are supreme policy making body in the economic field, approves all plans and policies relating to development, overall control of planning machinery. Then Economic Coordination Committee of Cabinet, ECC, chaired by the Prime Minister, and members are all federal ministers for economic ministries, and secretariat is Cabinet Division. So functions are, this is it actually addresses all urgent day-to-day economic matters, coordinates the economic policies of the government, keep vigilance on monetary and credit situations, and regulate credit in order to maximize production and exports and to prevent inflation, and approve the projects in private sector as well. ECNIC. So this is chaired by the Minister for Finance, and members are Federal Minister for Economic Ministries, provincial governors or chief ministers of or their nominees, and provincial planning and finance ministers. And functions are, this actually gives sanction to development projects in the public and private sector. This approves moderate changes in the plan and plan allocations, and this supervises the implementation of economic policies laid down by the NEC or government. Then there is a CDWP. CDWP is chaired by a Deputy Chairman Planning Commission. Members are secretaries of the federal ministries concerned with development, head of the planning and department of provincial governments. Secretariat is Planning Division. And functions are to approve or scrutinize project exceeding a certain financial limit of the federal ministries, provincial governments, autonomous bodies, and then submit or recommend such projects to ECNIC for final approval. Then there is DDWP, Departmental Development Working Party, headed by the respective secretary of the division, head of the department, and members are representative of Finance Division and concerned technical section of the P&D Division. And function is to approve development projects of federal ministries, division, departments according to their financial limits. PDWP. This is headed by the additional Chief Secretary Development, Chairman P&D Board. Members are secretaries of the provincial departments concerned with development and a representative of Federal Ministry of Planning and Development. And it approves development projects according to its financial limits, scrutinize projects for inclusion in provincial ADP, and recommends projects to CDWP above certain financial limit. So these are different forums which actually give recommendations or give sanctions or approvals or make some changes. Now we are going to talk about the life cycle of the project, and the first slide is about phase 1, now kickoff meeting. And in December of every year, public investment program section of the PC seeks from the federal ministries, organizations, provincial governments the details and priorities of the projects to be funded from PSDP. So as you know, the budget is approved in the month of June and actually is implemented from 1st of July. So this activity started well before actually getting approval in December, 6 months before the approval.
So working paper is prepared by the PIP section in consultation with the concerned technical sections for the priorities committees meeting to be held in Finance Division under the chairmanship of Additional Secretary Budget. Priority Committee. Now the phase 2 is Priorities Committee. So Priority Committee issues a schedule of consultative meetings February to May with the concerned stakeholders to determine the priorities of the projects. In consultation with the PIP section of the Planning Commission and ministries, organizations, provincial governments, a working paper for Annual Plan Coordination Committee, APCC, reflecting prioritized allocation in light of the available size of the development envelope is prepared. So there comes Annual Plan Coordination Committee. So it is headed by the Deputy Chairman Planning Commission. Projects and their allocations are finalized in consultation with the same ministries represented at the level of ministers, secretaries, chief secretaries. And then phase 4, National Economic Council, headed by the Prime Minister and attended by senior federal and provincial ministers and secretaries of the concerned ministries. The final set of project allocation is prepared and presented for the approval of National Economic Council and published, printed in shape of a book for the circulation to all concerned. And NEC meeting is held in the last week of May or first week of June. So we have talked about different forums and the functions of different forums. Now let's have a summary of that. So there is a PIP in Planning Commission. They actually discuss and they actually create the plans in consultation with the technical sections of Planning Commission and concerned ministries. After that, technical sections and PIP, they prepare that working paper for Priorities Committee, and Priorities Committee, they actually develop this working paper for Annual Plan Coordination Committee. And Annual Plan Coordination Committee recommends the project and gives that some approval for National Economic Council. So in public sector, the life cycle of, as we have talked, the life cycle of projects in public sector, that is being carried out through different stages. And the first stage is feasibility or pre-feasibility survey or study. So this may be called as design stage or feasibility study stage, and this is done by completing this form, PC2 form, and this perform or form envisages details with regard to survey and pre-feasibility and feasibility study before approving the project. So we are going to show you. So this is over there you can see this is performa of PC2, and this is downloadable from Planning Commission website, and you can see over there you have to give the name of the study you are carrying out. So the name of study, like we are actually having this project, a planned project, and we want to conduct a feasibility study for polio eradication in Swat Valley. So the name of the project will be, or study will be, the pre-feasibility or feasibility study of eradicating polio from Swat. Or we can have this project and we have to link Laya with Multan through a new alignment. Then the project name would be the feasibility study of a road between Multan and Laya. And then second part is sponsoring agency and executing agency. We have to decide about that. So for first project, we have discussed the execution may be from concerned department, and sponsoring authority may be the ministry. And in the second example, the sponsoring agency is the ministry, and executing agency is department. Now, one of the example is for road project, they can say that, okay, the sponsoring agency is Ministry of Communication, and executing agency is National Highway Authority.
So details of survey and feasibility study. In this phase, we are actually taking care of all the parameters which are needed for feasibility of the project and the product as well. So general description and the justification of the project to be taken up in PSTP is discussed there, and then implementation period, how much time it will take to implement, and then year-wise estimated cost of the project is calculated, and then manpower requirements are assessed, and then financial plan is find out. So then there should be a section which actually estimate expected outcome of the survey feasibility study and details of projects likely to be submitted after the survey. So these are few parameters which are required before we actually go and start PC pre-feasibility. So this Proforma is downloaded from Planning Commission, and with this Proforma, a template, they have actually given the instruction to fill the PC2 Proforma, and you can read through the instructions as well. So this was about PC2. We have seen PC2 Proforma, and who will bear the cost to carry out this feasibility study? The department itself or the government of Pakistan? Now the government of Pakistan actually gives money in the head of feasibility studies to the departments. So departments will carry out the studies for the government of Pakistan, and the government of Pakistan is actually paying for the feasibility study. And then PC1. Now this is a very comprehensive document, and we are going to talk in detail. Now whatever you have studied in pre-feasibility or feasibility, that is actually extended to in detailed working, and PC1s are very voluminous at times, and depending upon the projects. So if you are actually carrying out a smaller project, the PC1 may be a booklet, but if you are actually working on a complex project, the PC1 Proforma may, having this big book. सो ये वाला जो फॉर्म है इसको यूज किया जाता है, इसको एक तरह से प्रोजेक्ट प्लान भी कह सकते हैं. इसके अंदर प्रोजेक्ट चार्टर भी होता है, जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था जी. एक प्रोजेक्ट चार्टर होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लान होता है, और इस सारी चीज को यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है. इसका अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे. सो दिस फॉर्म और डॉक्यूमेंट एनविसेजेस कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स सच एज project description, purpose, objectives, cost, design, completion time, annual recurring expenditures, management structure, environmental impacts, technical, financial, economic feasibility, rate of return, benefits, justification, etc. So now the disadvantage of this Proforma, this type of Proforma at government level is this: they actually carry out a very good study in detail. They carry out the design, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसका बड़ा अच्छा एक सर्वे करने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, और करते करते उसकी जस्टिफिकेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं. अब ये प्रोजेक्ट प्लान एक तरह से जाता है कंसर्न जो भी उसका फोरम है जिसने उसको अप्रूव करना है, वहाँ जा करके ये अप्रूव हो जाता है. अगर वहां से एक दफा अप्रूव हो गया तो उसके बाद आप इसके ऊपर डिपार्टमेंट के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं. अब जिसने अप्रूवल दी, दैट इज नॉट द डिपार्टमेंट. जो डिपार्टमेंट है वो काम करवा रहा है, लेकिन उसके पास अब अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है. अगर यहाँ कोई चेंज आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर और इस प्लान के अंदर, तो अगेन आपको उसकी अप्रूवल लेने के लिए उसी डिपार्टमेंट के पास, उसी फोरम के पास दोबारा जाना पड़ता है. एट टाइम्स होता क्या है कि लोग एक्चुअल काम करते रहते हैं और वो कभी भी वापस अपने उस अप्रूवल लेने के लिए नहीं जाते. जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो फिर दोबारा जाते हैं कि जी अभी हम इस PC1 को रिवाइज करना चाहते हैं. तो ये कैसा प्रोजेक्ट प्लान है कि जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका और उसकी अप्रूवल फिर बाद में ली जाती है, रिवाइज PC1 की. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज काइंड ऑफ वेरी रिजिड फ्रेमवर्क जिसके अंदर रह के डिपार्टमेंट्स को काम करना होता. और इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये PC Proforma है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए, और इसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फ्यूल एंड पावर,
and housing, government buildings and town planning, irrigation, drainage and flood control. And अभी हमने इसके अंदर क्या चीजें रखी हैं? सबसे पहले तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड फ्रॉम मुल्तान टू लैया. लाइक how many kilometers are there, like 20, 30, 50, whatever the number of the kilometers are there. So this is the name of the project. And location is southern Punjab and from Multan to Laya. And authority is responsible for sponsoring agency. So अगर हम ये बात करें कि इसकी sponsoring federal level की है, so Ministry of Communication will be the sponsor, and the execution will be National Highway Authority, and operations and maintenance will be done by the National Highway Authority and concerned federal Ministry of Communication. Plan provision. So whether this is part of this year's program PSTP, अगर तो इसका जवाब yes है तो आप उसका लिख देंगे yes, अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि इसकी provision नहीं है. Project objectives and its relationship with the sector objectives. यहाँ सिर्फ आपको एक थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही होगी. ये 2 लाइनों में, ये 3 लाइनों में हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, वो इनटेंजिबल बेनिफिट और हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. लाइक द ऑब्जेक्टिव इज टेंजिबल बेनिफिट्स मे बी द टोल मनी वी आर कलेक्टिंग, और intangible benefits may be comfort, that time duration, time saving, और इस तरह की चीजें जो हैं ये हम उसमें लिखते हैं कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प देगा. उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये पूरे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करें जी, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, किस जगह से गुजरेगा, क्या लेंथ होगी, क्या विड्थ होगी, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो सड़क बनेगी वो 2 लेन होगी, 4 लेन होगी, और इस तरह की चीजें सारी इसमें आ जाएंगी. जस्टिफिकेशन कि ये जो हम सड़क बना रहे हैं इसकी क्या जस्टिफिकेशन है. उसके बाद टेक्निकल पैरामीटर्स, रोड की थिकनेस क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, कितने ब्रिजेस आएंगे, कितनी कलवर्ट्स आएंगी, और स्टफ लाइक दैट. एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एस्पेक्ट्स एंड क्लोज फिजिबिलिटी स्टडी फॉर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹300 million and above. So feasibility study is necessary for any project which is beyond 300 million PKR. उसके बाद जी आप इसकी पूरी एस्टिमेशन करते हैं, सारी एस्टिमेशन करके आपके पास एक कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएगा. सो कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेट्स इज गिवन ओवर देयर. देन एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो जब आपने ये प्रोजेक्ट कर लिया तो हमने एक बात की थी कि एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है. सो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल actually is made up of project life cycle, operations life cycle, and then disposal. So there are 3 parts to the product life cycle. The project life cycle cost has been given in the heading number 7, capital cost estimate, whereas for operations we have to actually go and work out the probable maintenance cost as well. So annual maintenance costs are calculated in this fashion. Different softwares are used, different studies are done, and जो experts होते हैं, जो अपने area में expert होते हैं, वो हमें guide करते हैं कि जी कितनी probable per annum cost आएगी, और फिर उस cost को हम जो है वो extend करते हैं आने वाले सालों में उसके ऊपर rate of interest लगा के. अच्छा जी, उसके बाद एक चीज है ऑपरेटिंग कॉस्ट. ना ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कि अगर आपने वो सड़क बनानी है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली आप एक टोल का सिस्टम लगाएंगे, और उसके जो बंदे काम वहां कर रहे होंगे आपने उनकी सैलरीज देनी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन उधर इन्वॉल्व हैं आप उनकी सैलरीज वगैरह देंगे. इसके अलावा जो वहाँ आपके लोग काम करेंगे वो मशीन यूज करेंगे, वो गाड़ियाँ यूज करेंगे, उसके जो फ्यूल का खर्चा होगा या उसकी मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा होगा, वो सारा ये सारा का सारा आपने एस्टिमेट करना है कि उस पर्टिकुलर सड़क के लिए आपको कितने पर ईयर पैसे चाहिए हैं फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एज वेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. And then demand and supply analysis. So if you are carrying out this study
or industrial study, then you have to actually carry out demand and supply analysis as well. Financial plan and mode of financing. So कुछ projects होते हैं जी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सारा का सारा फंड करती है. कुछ projects ऐसे होते हैं जिसमें डोनर एजेंसी या कोई लैंडर जो हमें लोन देते हैं. मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक है या एडीबी है, वो हमें लोन देते हैं, लेकिन साथ में वो ये शर्त लगा देते हैं कि आपने ये जो लोन हम आपको दे रहे हैं, जिस सड़क बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, या जो आप स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए ये लोन ले रहे हैं, या आपने एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करनी है उसके लिए आपको लोन मिला हुआ है, तो आपने जो जमीन है वो खुद खरीदनी है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो जमीन खरीदनी है. अब आपने वो जमीन खरीद लेनी है, उसके लिए आपको एक पैसा चाहिए. वो पैसा आएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से. लेट्स से दैट इज 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट. सो इन दैट पार्ट 10% ऑफ द फाइनेंसिंग will be done by the government of Pakistan and 90% financing will be done by the ADB or World Bank, whatever the donor agency is. And then you decide what is the foreign component and then local currency component for that. उसके बाद ये आपने प्रोजेक्ट बेनिफिट्स और उनका एनालिसिस करना है. अब प्रोजेक्ट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है या नहीं है. ये चीज आप हर प्रोजेक्ट की करते हैं और एट टाइम्स आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर के वो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं. उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनालिसिस, इसके अंदर आप बेनिफिट कॉस्ट रेशियो डिस्काउंटेड करते हैं. उसके बाद आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर बात करते हैं. और नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो अगर तो आपका प्रोजेक्ट जो है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से उसका IRR ज्यादा है तो दैट इज वेरी मच देयर कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर फॉर अप्रूवल. उसके बाद जी सोशल बेनिफिट्स, कितने लोग फैसिलिटेट होंगे, किस जगह के लोगों को रोजगार मिल सकेगा. तो इस तरह की सारी चीजें विद इंडिकेटर्स जो है इसका भी आप एनालिसिस करते हैं. उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जी गवर्नमेंट का, क्योंकि काम है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू दिस प्रोजेक्ट कि कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होएगी इस प्रोजेक्ट के लिए, जो सड़क बनाने के लिए लोग, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा. और उसके बाद अगर ये सड़क बन जाती है या ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो वो उसके बाद कितने लोग उसके बाद एम्प्लॉय हो जाएंगे या उनको बेटर एक्सेस मिल जाएगी कि वो किसी और अच्छे बड़े शहर में जाकर के काम कर सके. उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी ये की जाती है और इसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट को कितना डिस्टर्ब करता है, और अगर डिस्टर्ब करता है तो उसके मिटिगेशन क्या है. और कोशिश ये की जाती है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो चेंज लेके आ रहा होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स वो काफी ज्यादा बड़ी चेंज लेके आ रहे होते हैं, तो उसका फिर काउंटर किया जाता. और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ डिलेज ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड वायबिलिटी, सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है कि अगर आज कॉस्ट ये है और अगर इसके ऊपर 10% बढ़ जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर 15% बढ़ जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, 20% बढ़ जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा. एंड देन इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, वर्क शेड्यूल जिसे हम कहते हैं प्रीमावेरा में या MS प्रोजेक्ट में जो हम बनाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कितनी ड्यूरेशन लेगी और कब से लेके कब तक खत्म होगी, कब स्टार्ट होगी कब खत्म होगी, और पूरे के पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका वो टोटल ड्यूरेशन उसकी क्या आएगी. अगर आपके प्रोजेक्ट की 10 एक्टिविटीज हैं तो वो 10 की 10 एक्टिविटीज कब स्टार्ट होके कब खत्म हो सकती हैं. तो इसके अंदर फिर आप डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स लाइक आप CPM यूज करते, क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करते हैं ड्यूरेशन निकालने के लिए पूरे प्रोजेक्ट की. और इसके अलावा आप वर्क शेड्यूल और इसके अलावा आप MS प्रोजेक्ट 2007, 8, 10 और प्रीमावेरा और इस तरह की चीजें आप डिफरेंट यूज करते हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप इनके साथ अटैच करते हैं. सो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड स्किल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल फेज. सो अगर आप प्रोजेक्ट उठा रहे हैं और उसको अप्रूवल के लिए उठा रहे हैं और आप काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि ये जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं क्या इसकी स्किल्स आपके पास अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या आप मार्केट से उठाएंगे या के बाहर से किसी गैर मुल्की को बुलाएंगे इस नीड को पूरा करने के लिए.
उसके बाद additional projects decisions required to maximize socio-economic benefits from the proposed project, इसका फैसला करते हैं. Or then there is a certificate, and a certificate is usually given by the concerned who is actually prepared the proposal, then checked and approved. So this is the certificate, and as this document has been downloaded from Planning Commission website, so they have actually given the instructions to fill in. So this was about PC1 and key categories of PC1 and categories of PC1. So production field, then agriculture production, agriculture extension, industries, commerce and minerals, and for infrastructure sector, transport and communication, telecommunication, information technology, energy, housing, government, buildings and town planning, irrigation, drainage and flood control, and then social sector projects and then social sector programs, education, training and manpower, health, nutrition, family planning and social welfare, science and technology, water supply and sewerage, culture, sports, tourism, youth, mass media, governance and research. So these are categories of PC1 available with Planning Commission. After preparing the PC1 and PC2, the sponsors send 40 copies of the PC1 and 2 to the Planning Commission. The document is first appraised by the PIA section, which is the secretariat for the above forums, and if cleared by them, it is circulated to all members of the DDWP or CDWP or ECNIC and the concerned technical section of PC dealing with the subject. So the technical section carries out the technical appraisal, while the economic appraisal section conducts the financial economic viability of the project, including internal financial rate of return, IFRR, net present value, and sensitivity analysis, etc. And there are forums for approval of PC1, PC2, approval forum DDWP, and they are having this financial limit of 60 million, and composition has been discussed, and this is given again, headed by the Secretary of Concerned Ministry with reps of Planning Commission and Finance Division as members. CDWP, the financial limit for approval is 1 billion or 1,000 million, headed by DCPC with Secretary PDD, members of the Planning Commission, ACS Development of Provinces, reps of Finance, EAD and concerned ministries as members. And then ECNIC. ECNIC is competent to approve the project of federal level which is beyond 1 billion. And ECNIC can also approve the projects of provinces which are beyond the powers of PWP, and that is 5 billion. So it is headed by the Prime Minister with representatives from provinces, concerned ministries as members. And then corporate DWP or DDWP, ECNIC powers headed by Chairman of the Public Sector Corporation with reps of Planning Finance as members. So DDWP technical sections prepares a working paper for CDWP. PIA section circulates the working paper to all the members of the CDWP who, while attending the meeting, comment, appraise and support the project. After detailed deliberations, project may or may not be approved, keeping in view the national public interest. Once that working paper and PC1 or PC2 is cleared by the CDWP and is recommended for the approval of the ECNIC, so the summary for all ECNIC is prepared by the concerned technical section of the PC and sent to the Cabinet Division, who circulate the summaries to all members of the ECNIC. ECNIC normally holds its meeting on quarterly basis, and anticipatory approval in case a project has to be started in urgency and the CDWP has already recommended it for approval, but the meeting of ECNIC is not
schedule in near future, the sponsor through Planning Commission move a request for anticipatory approval of the Chairman ACNIC, which is Prime Minister of the Pakistan, stating the justification, importance and urgency of the project, and then the anticipatory approval is accorded. Once the project is approved from the relevant forum, if it comes under the umbrella of CDWP up to 1 billion, so that is given approval. Or if it is more than 1 billion, then it is approved by the ACNIC. So after receipt of minutes and other necessary documents, the PIA section issues administrative approval of the project to the sponsors for taking up the case of financial releases with the finance division, who make quarterly releases only if an allocation of that project is available in the PSDP. The sponsors are also required to prepare annual cash work plan of the project for getting the releases. So we actually start with PC2 feasibility, then we prepare PC1, and then we take 45 copies of PC1, PC2, the concerned form, and Planning Commission actually circulates the copies among approving authorities. They evaluate and appraise, and then they accord the approval. And when approval is accorded, then the sponsor are to take up the project with execution agencies, and while the project is underway in public sector, they use this PC3 pro forma for monitoring. So the project wing of the Planning Commission is responsible for undertaking the quarterly monitoring of the projects which have been started by their sponsors and have attained 30% progress. The PC3 contains a questionnaire seeking information on the progress of the project, such as physical and financial targets of the next quarter and achievements of the previous quarter. So this is PC3 pro forma of Planning Commission. Over there you can see the name of the project is there. Again, the same name of the project will be there. Approved capital cost, and remember in PC1 that was estimated cost. Now this over there, that is approved cost, whichever is approved by either CDWP or ACNIC or whatever the forum was. And expenditure up to the end of the last financial year, actual कितना हमने रखा था, कितना हुआ, और total कितना. PSDP allocation for the current year, total कितनी आपकी PSDP की allocation है, कितनी local currency के अंदर है, और कितना foreign component है. उसके बाद आपने जो वर्क शेड्यूल बनाया हुआ है उसका यहाँ आ जाएगा कि आपकी आइटम कौन सी है. द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज, और वही एक्टिविटीज यहाँ आपने लिखनी है कि आपकी एक एक्टिविटी नंबर 1 है, उसके यूनिट हैं लेट्स से क्यूबिक मीटर, और उसकी क्वांटिटीज हैं 2000. तो आपने अचीवमेंट अप टू द एंड ऑफ द लास्ट ईयर कितनी है, और आपके टारगेट्स इस साल के लिए कितने हैं. इसी तरह आप सारी एक्टिविटीज का इसमें फिल आउट कर देते हैं. क्वार्टरली वर्क प्लान बेस्ड ऑन एनुअल वर्क प्लान. सो अगेन वही आपकी आ जाएगी आइटम, उसके यूनिट्स आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वार्टर में कितनी है, सेकंड क्वार्टर में कितनी है, थर्ड क्वार्टर में क्वांटिटी कितनी है, और फोर्थ क्वार्टर में क्वांटिटी कितनी है. देन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन हैव कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद आपको बताना ये होगा कि आपने फर्स्ट क्वार्टर में कितने पैसे चाहिए हैं, सेकंड क्वार्टर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, थर्ड क्वार्टर में कितने चाहिए होंगे, और फोर्थ क्वार्टर में कितने पैसे चाहिए होंगे. And then output indicators to be determined by the project director on the basis of indicators given in the PC1. जो indicators आपने सेट किए थे PC1 में, क्या वो फॉलो हो रहे हैं, क्या वो अचीव हो रहे हैं, तो इसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उस प्रोजेक्ट का वो इसको कंप्लीट करेगा. And again instructions to fill in PC3 pro forma are given while you actually download that. And types of PC3. PC3A form for physical targets based on PSDP allocations to be furnished by 1st July of each year. And activity chart or work plan, cash plan. So activity chart, it is a kind of Gantt chart where you actually have this list of activities, and then you give
the probable duration of every activity. So this activity, let's say, is started from 1st of January and is ending on the 31st of August. So this is an example of one activity with the work plan. And then you have to provide cash plan as well. So PC3B, monthly progress reporting, to be furnished by 5th day of each month. So both the formats you have to follow on your projects. Then there comes project completion report, PC4. This pro forma is filled by the sponsoring executing agency at the time of the completion of the project and sent to the planning commission for approval and onward transmission to the finance division for shifting the project from implementation stage development budget to the operational stage non-development recurring budget. So PC4, and we are having this pro forma. And what you have to give in this pro forma is the name of the project and study or program and the location of that project. And then what is the sector, like infrastructure, and subsector like communication, sponsoring ministry or agency, executing agency, the name of both, then the agency for the operation and management and maintenance after completion. We have to specify that as well, so that the finance people can actually transfer from development sector to recurring expenditure sector in their softwares or whatever they have a database over there. So date of approval and approving forum, किसने वो date जो approval की थी क्या original थी और क्या revised थी. उसके बाद implementation period as per PC1, date of commencement and date of completion जो PC1 में थी, और actual फिर आपने देना है कि कितनी आपकी actual थी और कब होना चाहिए था और कब हुआ. और अगर आपका वो प्रोजेक्ट जो PC1 में था उसने स्टार्ट होना था 1 जनवरी को, ख़त्म होना था 31 दिसंबर को, वो अगले साल जाके जून में ख़त्म हुआ, तो क्या आपने उसकी अप्रूवल ली? अगर उसकी अप्रूवल ली तो वो जो आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम की अप्रूवल है उसका आपने बताना है कि कब किस डेट को आपकी अप्रूवल हुई और कितने पीरियड के लिए हुई, कितने मंथ्स और कितने डेज के लिए आपकी अप्रूवल हुई. उसके बाद कैपिटल कॉस्ट की बात आ जाती है. PC1 जो कॉस्ट अप्रूव हुई थी, ओरिजिनल क्या आपकी कॉस्ट थी, फॉरेन एलिमेंट कितना था और टोटल कॉस्ट क्या थी. और इसी तरह अगर आपने PC1 रिवाइज करवाया है तो रिवाइज्ड की लोकल कंपोनेंट क्या था, फॉरेन एलिमेंट कितना था और उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी. और इसके अगेंस्ट अब आपने बताना है कि आपकी लोकल करेंसी में एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या था, फॉरेन का कितना एक्सपेंडिचर था और टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, बोथ फॉर द ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड. उसके बाद आपने कहना जी फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, फेडरल शेयर आपने एक्सप्लेन करना है, प्रोविंशियल शेयर और डोनर्स और अदर. और इसी तरह आपने उसको लोकल एलिमेंट कितना था, करेंसी एलिमेंट कितना था, फॉरेन करेंसी एलिमेंट कितना था और टोटल आपने इसमें देना है. देन नेचर ऑफ अकाउंट जो इसके अंदर यूज हुआ और इस पूरे प्रोजेक्ट का, उसका आपने सारी डिटेल देनी है, वेदर इट इज अ सेविंग अकाउंट और इट इज अ करंट अकाउंट और असाइनमेंट अकाउंट. And then status of account, whether this account of the project has been closed or not, और अगर close नहीं हुआ तो क्या reasons हैं, उसको आपने क्यों अभी तक close नहीं किया. और financial phasing as per PC1 and expenditure, तो जो आपने financial phasing की थी PC1 के अंदर क्या वो follow हुई, अब आपने उसका और जो actual हुआ उसका comparison आपने देना है. उसके बाद जो physical targets और achievements थी जो आपने रखी थी PC1 के अंदर, क्या वो एक्चुअली अचीव हुई, उनका कंपैरिजन आपको देना होगा. एंड देन आइटम वाइज प्लान्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स. सो आइटम्स PC1 एस्टिमेट्स और एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स. सो टोटल लोकल एंड फॉरेन एलिमेंट कंपोनेंट, ये आपने सारा का सारा आइटम वाइज उसका एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है. और रेकरिंग कॉस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका आपने लोकल करेंसी में कितना है, फॉरेन करेंसी में कितना है और टोटल कितना आपका है जो PC1 के एस्टिमेट हैं और उसके बाद जो एक्चुअल है. अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सो यू हैव स्पेसिफाइड सम अटेनेबल, मेजरेबल, रियलिस्टिक objectives in PC1 and whether those have been met or not, एक्चुअल अचीवमेंट के अंदर आपने यहां देना है.
उसके बाद जी ईयर वाइज इनकम फ्रॉम सर्विसेज रेवेन्यू जनरेशन। अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह की फैसिलिटी है जो कि रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो फिर आपने ये देखना है कि जो PC1 के अंदर आपने रेवेन्यूज एस्टिमेट किए थे क्या वो अभी अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स जो कि आपने PC1 के अंदर दिए थे, क्या वो आपके यूज हो रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स टिल कंप्लीशन। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं करता, पब्लिक सेक्टर के अंदर दे गेट ट्रांसफर्ड, तो उसके अंदर जितने PDs आए हैं उनका पूरी डिटेल। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप ऑफ एसेट्स, who is the agency, which one is going to actually take care of that thing, and then list of assets, movable, immovable, all the detail is given over there. And then impact after completion of the project: financial impact, economic impact, technological impact, social impact, environmental impact, any other which is important. वो सारे impacts जो इस प्रोजेक्ट के निकलेंगे उसकी आपने डिटेल देनी है। उसके बाद mechanism for sustainability of activities after completion, and then financial economic analysis कि as per PC1 जो आपने financial analysis किया था और जो economic analysis किया था क्या वो valid है अभी भी, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं। net present value, benefit cost ratio, internal financial rate of return and unit cost analysis, and similarly for economic net present value, benefit cost ratio and internal economic rate of return. So issues, now this is very important part of this PC4. Issues faced during implementation. What were the issues we have faced during implementation? Organizational management, capacity of the department concerned, decision making process, any other. So you actually give all the details over there. And lesson learned, project identification में हमने क्या lesson learn किया, preparation में हमने क्या lesson learn किया, project approval में हमने क्या lesson learn किया, project financing में हमने क्या लर्न किया, और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के अंदर हमने क्या लर्न किया। एंड सजेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिमिलर प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज all given in this PC4 performa, and again instructions are given how to fill that. After completing and getting it approved, the project is commissioned to operations, and then once the project gets into the operational stage, after completion, its performance is judged in light of the given criteria, which is financial and economic feasibility, benefits and objectives of the projects, as were set out in the PC1. This performa has a questionnaire seeking information on annual performance of the project. Report to be furnished by 31st July of each year of 5 years after completion of the project, indicating project's operational results during the last financial year. So this is the performa of PC5 over there, and you can see the name of the project, objectives and scope of the project as per approved PC1, and states as to what extent the objectives have been met, and planned and actual recurring cost of the project with detail, planned and actual manpower employed, planned and actual physical output of the project, planned and actual income of the project, planned and actual benefits to the economy, planned and actual social benefits, planned and actual cost per unit produced sold, marketing mechanism, arrangement for maintenance of building and equipment, whether output targets as envisaged in PC1 have been achieved, if not, provide reasons, and lesson learned during the year in operations, maintenance, marketing, management. Any change in project management during the year, suggestions to improve project performance. Now this is very important information. Now this information is very important. बिकॉज हम प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि क्या जो हमने पिछला प्रोजेक्ट किया था क्या वो फिजिबल था, क्या उसने वो सारे फ्रूट्स दे दिए जिसके लिए हमने वो प्रोजेक्ट किया था, क्या वो हमें सारे रिजल्ट्स मिल गए जिसके लिए हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हमें सबसे पहले ये देखना है जो हमने पिछला प्रोजेक्ट किया था और जिस बेसिस के ऊपर या जिस जस्टिफिकेशन के ऊपर हमने वो प्रोजेक्ट किया था, क्या वो जस्टिफिकेशन उस प्रोजेक्ट ने पूरी कर ली। अगर तो उसने वो जस्टिफिकेशन पूरी कर ली तो आपका अब वाला प्रोजेक्ट भी जस्टिफाइड होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके पिछले 4 प्रोजेक्ट्स वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो अब आपका ये वाला प्रोजेक्ट कैसे जस्टिफाई करेगा। तो अब आपके लिए एक बेसलाइन होना जरूरी है।
PC5 gives us that baseline اور پلیٹ فارم جہاں جا کر کے ہم اپنا ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹ جسٹیفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. So this is about PC performance, and in Planning Commission they are using 6 performers. So PC1 performer is kind of detailed project document plan, and PC2 performer for the preparation of pre-feasibility, feasibility study and conducting surveys. PC3 performer is for the submission of quarterly monitoring progress report of the project, and PC4 performer for submission of completion report of the project, and PC5 performer for submission of evaluation implementation report on annual basis for 5 years, helps in policy formulation for the future. And there is another type of performers of PC1. They are called low cost performer for preparation for small project costing less than 1 million. So they are actually been also given over there. So while we are having this life cycle concept of projects in public sector, can you see there is some difference as of private sector and in government sector. Government sector کے اندر جو ہم پروجیکٹ اٹھاتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کے اندر ہماری جو ریزنز ہوتی ہیں پروجیکٹ کو کرنے کی وہ تھوڑی سی اس لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ ہم پروفٹ کے اوپر نہیں جاتے, ہم بہت سارے اور پیرامیٹر کو لے کر کے چلتے ہیں. سو اگر ایک پروجیکٹ اکنامیکلی فیزیبل ہے اور اگر وہ ٹیکنیکلی فیزیبل نہیں ہے تو ہم ایسا پروجیکٹ نہیں کریں گے. اچھا, ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو فائنینشلی وائبل نہیں ہے لیکن اس کی نیڈ ہے, اس کی ضرورت ہے اور وہ سوشلی بہت زیادہ پاپولر ہے, تو پھر آپ کو وہ پروجیکٹ کرنا پڑے گا. سو یہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس میں نہیں ہوتی. Now, what they have done is کہ انہوں نے جو پروجیکٹ لائف سائیکل ہے اس کو پرفارمرز کی شکل میں, کہ PC2 ہو گیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ پہلا جو آپ کا فیز ہے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کا وہ کمپلیٹ ہو چکا. PC1 اپروو ہوا تو پلاننگ سٹیج از اوور, اور اس کے بعد اگر آپ PC3 کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس وقت ایگزیکیوشن سٹیج میں ہیں, اور جب آپ PC4 کرتے ہیں تو آپ کی ایگزیکیوشن ختم ہو چکی ہے, اور اس کے بعد جب آپ PC5 کرتے ہیں تو ایک طرح سے ایویلویشن پوسٹ project evaluation آپ کر رہے ہیں. So this is how the public sector projects in Pakistan are being managed. So summary of this lecture. In this lecture we have discussed about the government sector projects, why the government is actually taking up the projects, and in Pakistan جو میجورٹی پروجیکٹس ہیں جو آپ کے پبلک سیکٹر میں ہیں اور جن کا کافی بڑا ایک پورٹ فولیو ہے 850 بلین کا, جو کہ پروونشل لیول پہ بھی ہو رہے ہیں, فیڈرل لیول پہ بھی ہو رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ لیول پہ بھی ہو رہے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ ہے ان کا ایک پورا کا پورا میکینزم ہے. پلاننگ کمیشن آف پاکستان از دا فائنل اتھارٹی جس نے مختلف طرح کے پرفارمنس بنائے ہیں. پروجیکٹس کیے ہی کیوں جاتے ہیں گورنمنٹ میں, ہم نے اس کے اوپر آج بات کی. اینڈ دین وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دا اپروونگ اتھارٹیز, کہ ایکرنگ کے پاس کیا پاور ہیں, CDWP کے پاس کیا پاور ہیں, DDWP کے پاس کیا پاورز ہیں, اور اسی طرح پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جو ہے وہ 5 بلین تک اپروو کر سکتی ہے, CDWP 1 بلین تک فیڈرل پروجیکٹس کو اپروو کر سکتی ہے, اور ایکرنگ جو ہے وہ 1 بلین سے زیادہ کے پروجیکٹ اپروو کرتی ہے فار فیڈرل لیول, اور 5 بلین سے زیادہ کے پروونشل لیول اگر پروجیکٹس ہوں تو وہ اپروو کرتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے پوری لائف سائیکل کے اوپر بات کی کہ کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پریز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو اپروو کرتے ہیں, اپروو کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ اس کے بعد پوسٹ پروجیکٹ ایویلویشن بھی کرتے ہیں. اور اس کے لیے پھر پلاننگ کمیشن کے 6 پرفارمرز ہیں جن کے اندر 5 جو ہیں ایک پروجیکٹ کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور 6ٹا جو ہے وہ لو کاسٹ پروجیکٹس کے لیے ہے. سو فرسٹ آف آل ہم PC2 بناتے ہیں جو کہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہے, اس کے بعد ہم پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بناتے ہیں اور دیٹ از PC1, اور اس کو اپروو کرنے کے بعد ہم پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. پروجیکٹ جب لانچ ہو رہا ہوتا ہے اور جب کام جاری ہوتا ہے تو ہم PC3 پرفارمنس فل کرتے ہیں جو کہ ایک طرح سے مانیٹرنگ رپورٹ ہوتی ہے.
اور اس کے بعد ہم جب پروجیکٹ کلوز کرتے ہیں تو ہم PC4 پرفارمر بناتے ہیں, اور اس کے بعد جب پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو ہر سال کے بعد ہم اس کا ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کیا وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جس کے لیے اس کو کنسیو کیا گیا تھا اور جس کے لیے اس کو لانچ کیا گیا تھا. تو یہ PC1 سے لے کر کے PC2, PC3, PC4 اور PC5 کی ڈفرنٹ ہم نے ڈسکرپشن جو ہے اس کلاس کے اندر کی. سو دس از اٹ. اینڈ they used to say that well started is half done. So this is the end note of the today's class. I hope we have learned new things, and I say thank you, good luck, and Allah Hafiz.